ওকে, সবাই ভালো আছেন তো? আমাদের স্ক্রিনকে দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। ওকে, আজকে আমরা কন্টিনিউয়াস মডেলস পড়ব। কন্টিনিউয়াস মডেলস এর মধ্যে আমাদের যতগুলা ডিস্ট্রিবিউশন পড়ে সেগুলা আসলে কন্টিনিউয়াস মডেল চ্যাপ্টারের মধ্যে আমাদের পড়তে হবে। আমরা এটাকে ডিসক্রিট মডেলস পড়ে এসেছি। তার আগে ডিসক্রিট র্যান্ডম ভেরিয়েবল এবং অল দ্য ডিসক্রিট ডিস্ট্রিবিউশনস। সিমিলারলি এখানে কন্টিনিউয়াস মডেলস এর গোড়ার কথা হলো যে continuous models coming from all the distributions where the random variable is continuous. Okay, so we will say the probabilities from those distributions as the probability density functions, as I told you before. Let y denote a continuous random variable. So we will say the probability from these sort of continuous models as the density function, probability density function. So when the word density comes, you should know that this is coming from a continuous distributions or continuous models. So if y denote a continuous random variable, and the function f of y will be called the probability density function, or in short PDF. Okay, probability density function, PDF, for the distribution of y is that random variable. So in case of discrete distributions, we call this probability function or probability mass function, if you can remember. So again, the same sort of axioms will be applied for these continuous models too. For example, the f of y greater than equals 0, that is the function probability for all real numbers y, since probabilities cannot be negative. Probabilities, probability lies between 0 to 1. So in general, that word is said that f of y is greater than equals 0. It does not mean that f of y is more than 1, okay? But it tells you that f of y is greater than equals 0 and less than equals 1. Again, if you can remember, that second axiom says if you integrate, if you sum all the probabilities in that range, it will produce you 1. So that the total probability must be 1. In case of discrete distributions, we did summation here, summation of fy equals 1. But in this continuous set, we will say integrating over the range of f of y. Okay, this is in general written that minus infinity to plus infinity, but this fy will have a range, okay, for a particular distribution. For example, if you consider the normal distribution, we'll learn later that range is minus infinity to plus infinity, but there are some distribution that has range 0 to infinity, that is all the positive set of values. So in that case, it is actually the sample space you have to integrate this f of y. And for any two real numbers, y1 less than equals to y2, we can find the probability where y lies
we have to integrate this function f of y from range y1 to y2 dy. So this is how probabilities for continuous random variables will be analyzed, okay? And it has these three axioms as before for the discrete case. The cumulative distribution function CDF for a continuous distribution is defined by g minus infinity to y0 minus infinity to y0. It means y0 is a specific value f of y dy. So we will get capital F of y0. আমরা এখানে যখন discrete case পড়েছিলাম তখন আমরা এটাকে x পড়েছিলাম, okay, f of x. It is the same thing when you have a specific value, for example y0 or x, then you have to integrate from the lower limit to that value, okay, f of y dy, so that you can find the probabilities from lower limit up to that y0 or x or any other value. So that function will be called as cumulative distribution function. Okay, it has a fine application. I told you that you can find the probability up to that value from the lower limit. Okay, here it says that probability of y less than equals y0 is equals f of y0. For example, y0 is 3. If CGPA, then you can, if you calculate this probability, you will get that how many are falling below that CGPA of 3. The expected value and variance of a continuous random variable can be found in a similar fashion to what was done for discrete random variables, except that we replace the summation symbol by integration for continuous random variables. Okay, so that is very easy part for you, that you have to integrate for case of continuous random variable. Do you have any question? So in general, we say CDF, okay? Find the CDF. So that is cumulative distribution function. In general, we say PDF. That means you have to calculate the probability function for continuous random variable. So never say PF for a continuous random variable, okay? Or probability max function. You must say probability density function or cumulative distribution function. Suppose the continuous random variable y has a PDF given by f of y equals 3y squared for 0 to 1. Okay, so this y is defined in the range 0 to 1. Okay, so this is your minus infinity, this is your plus infinity. If you find similarity with the value we have, okay. So 0 otherwise, it means that if you are asked to calculate the probabilities greater than 1 or below 1, below 0, okay, that will give you the 0 value. Find the mean and variance of y. So you know how to calculate the mean, okay. So grab some paper and pen and calculate the mean of y. Okay, you know the expected value of mean is y, mu equals expected value of y, and you have to integrate that minus infinity to plus infinity y into f of y dy. Okay, so next thing is you have to put the value of f of y. Okay, so put the value there and integrate over the range 0 to 1. Okay, this 0 to 1 is coming from the given values of f of y. So calculate this integration 0 to 1 y into 3y squared dy. So you know this is 3y cube
so that you can integrate it. Integration করে আমাকে বলেন কত ভ্যালু পেলেন। স্যার 3/4। 3/4। আর কেউ? জি স্যার 3/4 আসে। আর কেউ? The 3/4. Okay, so we got some people who are doing 3/4. No one is getting other than this, so this is fine. So next thing, you have to find the variance of it. So you know the formula, that variance of y is expected value of y square minus mu square. Okay, so you have to, you know, the variance formula is here, expected value of y square minus mu square. So you have to calculate the expected value of y square first. So find the y square value first. That expectation of y square means minus infinity to plus infinity y square f of y dy. Next thing, you will put the values and range for the given values. So f of y is 3y square, range is 0 to 1. So then integrate again to find the value of expected value of y square first, and then variance of it. স্যার একটা কোয়েশ্চন ছিল। প্লিজ বলেন। স্যার আমরা মিউ বের করার সময় হচ্ছে ওয়াই মানে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত ইন্টিগ্রাল করছি ওয়াই এফ অফ ওয়াই কেন, মানে ওয়াইটা হচ্ছে এটার সাথে মাল্টিপ্লাই করলাম কেন? ওয়াই কার সাথে মাল্টিপ্লাই করলাম কেন? ওই যে এফ অফ ওয়াই এর সাথে ওয়াই মাল্টিপ্লাই করি নাই, মানে এই যে এখানে উপরের লাইন। রাইট রাইট। কেন? দিস ইজ দ্য রুল। মিউ মানে হলো y into f of y, okay, dy. তো এখানে 3y স্কয়ার হচ্ছে f of y এর মান, এটা বসিয়ে দিলাম। তাহলে এটা y স্কয়ার একই টার্ম না? y আর y একই টার্ম। এটা ফর্মুলা ছিল, মানে মিউ এর ফর্মুলাটা হচ্ছে y f of y এরকম। হ্যাঁ, সেটাই তো আমরা প্রথম ক্লাস থেকে পড়ে আসছি। আপনি কি আগের ক্লাসগুলোতে ছিলেন না? জি স্যার ছিলাম, বাট মানে মনে করতে পারতেছি না এটা। হ্যাঁ, y f of y হচ্ছে ফর্মুলা অফ মিউ। ওকে, এখানে কন্টিনিউয়াস এর জন্য শুধুমাত্র dy, দা ভলিউম এলিমেন্ট এসেছে, ইন্টিগ্রেশন সাইন এসেছে। আগে ডিসক্রিটের ক্ষেত্রে এটা সামেশন অফ y ইনটু f অফ y ছিল। ওকে, এর আগের প্রথম দিকের ক্লাস দেখে নেবেন যাদের কনফিউশন হয়। ওকে, ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে।
y স্কয়ারের বেলায় জাস্ট y স্কয়ারের সাথে f of y মাল্টিপ্লিকেশন হবে। So tell me, what is the value of your expected value of y square and then sigma square? Sir, expected value 3/5. এক্সপেক্টেড ভ্যালু 3/5 আসে আর সিগমা স্কয়ার মানে সিগমা হচ্ছে 0.0375 আসে। ওকে, আপনাদের Sir, variance হচ্ছে 0.0375. ওকে, এখানে যেরকম 3/5 আসে সেরকম এসেছে, আর সিগমা স্কয়ারের মানটা এরকম 0.0375 এসেছে, তাই না? জি স্যার। এটা এরকম করে আসেনি ডিভাইডেশন ফর্মে, নাকি আপনারা একবারে ডেসিমেলে করেছেন? স্যার ডেসিমেলি করেছি, এটাই এসেছে 0.0375। ওকে, এটা এরকম করে কত ভ্যালু আসে? স্যার 3/80। এক্স্যাক্টলি, আপনি যদি 3/80 বলতেন, that is the best যে you have done the calculation. Okay, so anyway, আর কেউ আর কেউ আর কেউ আছেন যে ট্রাই করছেন বাট হচ্ছে না এরকম? আর কেউ আছেন যে ট্রাই করছেন? ওকে, দেখেন যে আমরা যে কোনো পিডিএফ এরকম যখন দেওয়া থাকবে, দেখছেন যে আমরা তার মিন এবং ভেরিয়েন্স বের করতে পারি লাইক দিস ওয়ে। ওকে, যে কোনো পিডিএফ দেওয়া থাকলে সেটা আইদার ডিসক্রিট অর কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল, তাদের মিন আমরা বের করতে পারি this simple way. One thing, and actually also compute the probability that 0.05 less than equals y less than equals 75. Even for such interval, we can find the probabilities by integration. Okay, by integration 0.25 to 75, the range given, and then the f of y dy. Okay, f of y value is 3y square. So check this value too, whether you find the same value here, 3y square minus 25 to 75. Okay, integrate that value so that we can understand that what is the probability if your
value lies from 0.25 to 75. That means 25% data to 75% data. So as the PDF has ranges from 0 to 1, so and if you divide this range in 4 parts, we say in quarters, then you see this is the middle 50% data, okay? The middle 50% information from 25.25 to 0.75. So it tells you how many, actually this is probability, so what is the chance of falling between 0.25 to 75. That is the information that it is below 3/4 and above 1/4. Okay, so it tells us a very good information that the median class of information. Okay, you know, most of the information actually lies between these 2 quarters. Below 2.5, that is below 1/4, there are few values. Even above 0.75, there will be, you know, small information. But most of the information will be between this 0.25 to 75. So it tells us a very good information about the PDF. So have you got the same probability here? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So look at this. This is the graph of the f of y, 3y squared. If you plot this information, you see this is y in the horizontal axis, and in the vertical axis it is f of y. This is how the PDF of y will be drawn. Okay, y in the horizontal axis, f of y in the vertical axis. So 0 to 1 is the range of this PDF, and you found the mean to be 7.5, right? আপনারা কত পেয়েছিলেন আপনাদের মিন? মিন কত পেয়েছিলেন? Sir, 0.75. 0.3/4, no? Sorry, 3/4, no? Yes, sir. 0.75. 3/4, that means 0.75. So if you draw the mean here, you see below mean you have this area, and above mean you have this area. Okay, so you will have the idea where the central value is set. Okay, so if you draw the graph, you know the central value of the distribution, that is the mu. Okay, so this is one information that you will have idea about the shape of the f of y, the shape of the PDF, and then you will have idea the central value, the average value. Okay, তাহলে আপনি জানতে পারবেন যে এভারেজ ভ্যালুর নিচে কতগুলো ভ্যালু আর এভারেজ ভ্যালুর উপরেও কতগুলো ভ্যালু। Okay, now if we draw this area of 0.25 to 75, you see 0.25 to 75, this black shaded area is the middle 50% data. Okay,
in general, in reality, normal phenomena, most of the values lies between these two quarter. Okay, আমরা যদি একটা রেঞ্জকে 4 ভাগে ভাগ করি তাহলে এক একটা ভাগকে এক এক কোয়ার্টার বলে আপনারা জানেন। তো 0.25 এর নিচে ফার্স্ট কোয়ার্টার, 0.25 to 0.5 second quarter, 0.5 to 0.75 third quarter, and above 0.75 is the fourth quarter. তো in general আমরা বলি 25% ডেটার নিচে যেটা সেটা ফার্স্ট কোয়ার্টার, 50% এর নিচে দুটো কোয়ার্টার, আর 50% এর উপরে দুটো কোয়ার্টার, 75% এর নিচে হচ্ছে থার্ড কোয়ার্টার, আর ফোর্থ কোয়ার্টার above 75%, if you say about percentage. So that is most people understand it, who don't know probabilities. Okay, so in case of আপনি 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 আপনারা নিজেই বুঝতে পারবেন যে আপনাদের ক্লাসে 75% এর উপরে কতগুলো ইনফরমেশন আছে। সিজিপি এর কথা বলছি আমি। ওকে, যখন আপনাদের অনার্স গ্রেড শেষ হবে আপনারা দেখবেন যে কতগুলো 75% এর উপরে কাদের আছে। ওকে, সো 25% এর নিচে কতগুলো আছে, যে অলমোস্ট জিরো। যে ইনফরমেশন বেশিরভাগই দেখবেন যে within this two quarter. So that is any area you can calculate from this probability function by integrating over the range given. Okay, so this is the lesson from this topic, that for continuous models you can find the probabilities by integration over the range. Okay, whatever the distribution you can calculate in the similar fashion. Do you have any question? No. If you don't have any question, then this is very good. You will see in the exam, because you will have some exam too, the assignment or in the final examination form. So this PDF will be changed. Okay, we will ask you to calculate for some other PDF you may not seen, but that is very easy if you follow the rules here. Okay, forget not, if you want to find the mean and variance, you have to follow these steps. Okay, and for any given range you have to follow these steps too. Sometimes you are asked to calculate in an open-ended interval. Okay, so you can also do that easily. For example, if you are asked to calculate the probabilities that is more than 0.5 for this period, okay, f of y equals 3y squared, and you are asked to calculate the probability that is more than 0.5. Okay, calculate the probability y greater than 0.50. Think about it. How you can calculate that? Suppose you are asked to calculate probability say I can write here probability that y is greater than 0.5. I have some problem here, because here there is, say this is considered, this is 0.50. Okay, I cannot put any value here. Okay, y greater than equals 5.50.
How you can calculate that? Tell me. Sir, lower limit is 0.50 zero to থেকে 4. ইনফাইনিট 0.5 থেকে 0.5 থেকে ইনফাইনিট this is the point, that if you want to find the probability, if you have to find f of y, okay? This is going outside the range, so I cannot put value here. Okay, so infinite now, এখানে হবে হচ্ছে 1, because this function is defined from 0 to 1. Okay, so greater than 1, all the probabilities are 0. So you should write 0.5 to 1. Okay, so this is very simple. You know how to integrate. You have done a lot of practice in this session, so it is okay. Got it? So for a given PDF, you can find the probabilities for any sort of PDF, okay? If you get the idea, the concept right, okay? Do you have any question? No. So this is nothing. So next we move to next topic now, that is some other important continuous distributions. First is uniform distribution. Okay, uniform distribution is the simplest continuous distribution whose PDF is a constant function over a finite interval. We say that a random variable y has a uniform distribution on the interval a to b if its PDF is f of y equals 1 by b minus a for range a less than equals y less than equals b and 0 otherwise. Okay, so this is the interval a to b. So the upper limit of y is b and the lower limit of y is a. So again, with this lower limit, the PDF of uniform distribution is coming. How? 1 by b minus a. You see, b the upper limit, a the lower limit. Okay, so when you subtract b minus a, so 1 by b minus is a constant function. Okay, for example, consider this is 5, a equals 5, b equals 15. Then you will find 10, 1 by 10. You see, there is no y here, there is no random variable, okay, in the PDF. So 1 by 10. So it will be a constant function, okay? When a equals 15, y equals 15, the f of y is 1 by 10. When a equals 5, sorry, when y equals 5, then this is again 1 by 10, because it will not be changed based on the values of y, because it is 1 by 10, there is no y in the function. So hence uniform distribution is a constant function in a over a finite interval. Why? Because this is finite, okay, a to b. Oh, it is defined over a range. So if you draw this uniform distribution, it is actually a constant function and equally likely to take any values on a given interval. One important application of the uniform distribution on the interval 0 to 1 is in random number generation, which is used for Monte Carlo simulation studies. Okay, when you don't have any values, usually when a new theory is developed, you should generate some values from some distribution like uniform distributions using that Monte Carlo
method, what it tells you, when you don't have any values for a given problem, you can generate values with this Monte Carlo simulation method. So this is one area where you can find some random number generation from this sort of methods when you need it. Note that the mean of the uniform distribution is a plus b by 2. Okay, so mu equals a plus b by 2. If b equals 15, a equals 5, so it is 5 plus 15 divided by 2, so 10. The midpoint of the interval, okay? There is also a discrete uniform distribution which places an equal probability on its value assumed by the random variable. ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশনের একটা ডিসক্রিট কেসও আছে, যেটা আমরা আমাদের সিলেবাসে ছিল না বলে আমরা পড়ি, বাট ইউ শুড নো দ্যাট যে ডিসক্রিট ডিস্ট্রিবিউশনের দুইটা কেস হয়, যেখানে একটা ডিসক্রিট র্যান্ডম ভেরিয়েবলের জন্য, একটা কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবলের জন্য। তো ডিসক্রিট র্যান্ডম ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে কেমন হবে, যে y এর মানগুলো দেওয়া থাকে এখানে, y equals 1 2 3 etc. then you have some constant function. তখন এখানে যেহেতু ডিসক্রিট কেস, ইন্টারভ্যাল না, তখন এখানে একটা কনস্ট্যান্ট ফাংশনই দেওয়া থাকে 1/10 ফর এক্সাম্পল। For each and every value for y, it is actually that the same probability. So this is a uniform distribution. So consider an example, it will clear you more in terms of understanding. If x is uniform with 5 and 15, calculate probability x less than 5. So take the pen and paper and calculate the probability for x less than or equal 7. You know a and b is given, okay? A equals 5, b equals 15. So go here, a equals 5, b equals 15. So put here 1 by 15 minus 5, so it is 1 by 10. Okay, so f of y is 1 by 10, a equals 5, b equals 15. So you got, now x is uniform 5 15, and calculate x greater than 7. So tell me, what is the value of it? স্যার হাফ হবে কি? হাফ হবে কি করে? আপনি আগে বলেন যে আপনি কোন এরিয়াটা ইন্টিগ্রেট করবেন। স্যার 7 minus 5, 1/7 minus 5. আপনি ইন্টিগ্রেট করবেন this f of y is equal, 5 থেকে 7 পর্যন্ত ইন্টিগ্রেট করব। 5 থেকে 7 পর্যন্ত ইন্টিগ্রেট করবেন, দ্যাট ইজ দ্য ভ্যালু। ওকে, এখন ইন্টিগ্রেশন করে দেখান। যে দেখছেন লোয়ার লিমিট 5 less than 7, তার মানে হচ্ছে you have to integrate from 5 to 7. ওকে, বলেন কত ভ্যালু আসে? স্যার 0.2। আর কেউ? জি স্যার 0.2। আর কেউ?
He said 0.2. Okay, আর কেউ? আর কারণ ডিফারেন্ট আসে? সবার একই রকম ভ্যালু আসলে সেটাই ভ্যালু। এরপরে তাহলে পরেরটা চলে যান, যে probability of x greater than equals 8. Probability of x greater than equals 8. So tell me the range you have to integrate this function. Okay, greater than 8, range is 5 to 15. So you have probability x greater than 8 equals, you have to integrate from 8 to 15. Okay, lower limit 8 to upper limit 15. That will produce you probability x greater than equals 8. বলেন কত হলো probability? So 0.7. Greater than equal to 8.7. Someone is calculating. অন্য কেউ? পয়েন্ট সেভেন এসছে। ওকে, আর কেউ?
আর কেউ? স্যার 0.7 ই আসে। ওকে, তাহলে নেক্সটে চলে যান, যে পয়েন্ট probability -3 less than equals x less than equals 10. দেখেছেন এখানে এখানে সমস্যাটা কি, যে সমস্যাটা হলো আমাদের ফাংশনটা ডিফাইন 5 to 15, দেখেছেন, তার নিচে কি আছে, যে -3 to 5, দেখছেন। আপনার এর জন্য একটা প্রবাবিলিটি কি করে বের করতে হবে, যে আপনার এই ফাংশনটা একটু ভেঙে দিতে হবে, যে probability of -3 to 5 plus 5 to 10. Okay, then probability of -3 to 5 is 0 because this function is not defined there. Okay, and you have to calculate the probability 5 to 15. So you can write that function as probability of that -3 less than equals x, for example, less than equals 5. Okay, so this is one range, plus you can write that probability of 5 less than equals x less than equals 10. So that will produce you the value. Okay, next thing, you know, this part is actually 0, and the second part you have to calculate. Okay, so the second part you have to integrate that minus infinity, that is 5 to 10, with this integration of function 1 by 10. Okay, so you can integrate. I cannot write the integration sign here, so you can do that yourself. Okay, স্যার স্যার এখানে হচ্ছে যেটা আপনি প্রথমে লিখলেন, probability of -3 to less than or equal x less than or equal 5, এটা কি right. less than or equal 5 হবে না শুধু less than হবে? কারণ হচ্ছে আমাদের যেখানে কন্টিনিউয়াস কেসে এই লেস দ্যান আর গ্রেটার দ্যান একই জিনিস। ওকে, মানে এটা ইন জেনারেল আসলে লেস দ্যান ইকুয়ালস 5। ওকে, কন্টিনিউয়াসের বেলায় এটা হচ্ছে একেবারে সেম জিনিস, লেস দ্যান ইকুয়ালস মানে হলো, বাট ইন জেনারেল এটা মিন করে কি, যেটা এটা হচ্ছে লেস দ্যান 5 আর এখান থেকে 5 এন্ড অ্যাবোভ। ওকে, বাট ডিসক্রিটের বেলায় এটা আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি লিখতে পারেন, কিন্তু কন্টিনিউয়াসের বেলায় এটা আসলে সেম থিং। লেস দ্যান ইকুয়ালস মিন্স লেস দ্যান ইকুয়ালস, less than or means less than equal. Okay, so tell me the value of probability of this part. Okay, Sir, half. makes sense. আর কেউ? জি স্যার হাফ। জি স্যার হাফ। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন যে ইকুয়েশনটা আসলে 5 থেকে 15 পর্যন্ত ডিফাইন। এখন যদি আপনি 5 থেকে 10 ক্যালকুলেশন করেন, তাহলে সেটা
0.5 হবে, এটা সহজে অনুমেয়। ওকে, তাহলে দেখেন এখানে ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য সব টাইপের সব সর্ট অফ প্রবলেম আমরা দেখিয়ে দিলাম, লেস দেন, গ্রেটার দেন, এন্ড ইন অ্যান ইন্টারভ্যাল। কাজেই আশা করি আপনারা যখন এই সর্ট অফ প্রবলেমস আপনাদের সামনে আসবে তখন সেগুলো সলভ করতে পারবেন। ওকে, কারো আর কোনো কোশ্চেন আছে? Next thing is gamma distributions. Another important class of continuous distributions is the gamma distributions. These are useful for modeling times between events such as in reliability theory and queuing theory. The PDF for the gamma distribution depends on two parameters, lambda and alpha. Both are greater than 0. The gamma distribution represents a family of probability distributions because we get different distributions for different values of lambda and alpha. Also, gamma random variables are positive values and the PDF is skewed to the right. Okay. The PDF for gamma distribution is f of y lambda to the power alpha divided by gamma alpha. আপনারা জানেন যে গামার একটা ফর্মুলা আছে না, 0 to infinity y to the power alpha minus 1 e to the power minus y dy, এটা হচ্ছে গামার ফাংশন। This alpha, gamma of alpha means this part. Y to the power alpha minus 1 e to the power minus lambda y for y greater than equal 0 and 0 otherwise. So note here that when we write a PDF, we must write the range of the random variable. Okay, y is the random variable here. So this small y means this is the values of the random variable. So we always write the lower case f of y because this is the value of the y. So this is also the values of y. Actually, the capital Y is the random variable and these are the values of the Y. So when you write a PDF, you must write the range. If you don't write the range, I will cut the half marks, okay, for writing the PDF. And 0 otherwise, it is always mean that. So the best way to write this way, that you have to write f of y equals the function, comma, then the range, and these actually include the range. Okay, so y greater than 0 and 0 otherwise. The gamma is defined like this way. So we know the mean of gamma distribution is alpha by lambda and the variance alpha by lambda squared. The parameter alpha is known as the shape parameter because for different values of alpha it will change the shape of the PDF. Okay, how? This is how. Gamma PDF, when gamma alpha equals 1, it looks like this. Okay, this is a decreasing function. When alpha equals 2, it is a positively skewed function. When alpha equals 3, it is also a positively skewed function. You see the dashed line. So this is how that gamma distribution depends on the alpha value. So we have two parameters here. The alpha is called the shape parameter and this lambda is called the scale parameter because it is actually there in multiplication term. So you know, you can find the mean and variance. So we are not going to the details calculation of mean and variance for each and every distributions because you are engineering students, so you should learn to how to use these distributions in engineering field. So when we are asked to calculate the mean of the gamma distribution,
if you know the alpha and lambda value, just put it there. Okay, alpha by lambda is the mean, and variance alpha by lambda squared. So these distributions can be solved by some maximum likelihood method and so on. But we are not going to find those distributions in that way. That is actually what studying major statistics, those students usually do that. But you know, the application area in the reliability theory, the modeling times between events. For example, two events are occur, and you are looking for the time between those events occur. Even in the queuing process, okay, you are waiting in the bank. How many customers you are getting after waiting? How much time? Okay, those sort of problems can be modeled using gamma distributions. So when alpha equals 1, it is a special type of distribution. We call it exponential distribution. In a special case of gamma distribution is the exponential distribution, which results when alpha equals 1. The PDF of the exponential distribution is a simple form. You see lambda e to the power minus lambda y. If you go to this function, okay, you are putting lambda equals 1. So lambda to the power alpha is 1. Y to the power alpha minus 1. E to the power minus lambda y. So we put lambda equals 1 because e to the power y. And then y to the power alpha minus 1. Okay. So here only we got alpha and e to the power minus lambda y. So this y greater than 0 and 0 otherwise. Note that the parameter lambda must be positive always. আমরা বলে এসেছি যে lambda এবং alpha দুটো parameter always positive. So this is a special distribution. We call it exponential distribution. When alpha equals 1. You see, when alpha equals 1, the function looks like this. Okay. So this is a special type of model which can be used actually for life expectancy. Okay. When you see, this is the y values. Okay. When your age was 1, okay, the probability of your survival, okay, how many years you can survive, the probability was high. Okay, probability was high. And when you are growing up, okay, you are in the 10, in the 20s, your probabilities are going down. Okay, and when you are 50, your probabilities are here. And when your probability is, say, 70, 80, it reduces to 0. Okay, you see that line is actually touching the horizontal line. Okay, so this distribution is known as the life expectancy. Okay, life, how many years you can, human being or any sort of living being can survive. So that exponential model is used for those sort of analysis, that when depending your age you can model that. Okay, so next thing is doing that with mean of this exponential distribution. What is the mean? The continuous random variable x has the PDF lambda e to the power minus lambda x greater than 0. 0 otherwise means when your x value is less than or equal 0, so it will produce 0 for each and every PDF আপনারা দেখবেন
যে সেটা কি, যে যে রেঞ্জের জন্য ডিফাইন সেই পিডিএফটা তার অন্যান্য জায়গার জন্য সেটা হচ্ছে 0, x greater than 0। দেখেছেন যে এটা x greater than 0, why this distribution is used for life expectancy, because it starts with 0. Below 0 we don't have any values. Okay, it cannot be। okay, আপনার বার্থের পরেই আপনার চান্স শুরু হয়। That is where lambda is called the rate of the distribution, okay? The rate parameter like exponential distribution. In the study of continuous time stochastic process, the exponential distribution is usually used to model the time until something happens in the process. Okay? For example, the date, okay? The waiting time until date comes to you. Until corona comes to you, you are waiting for that. The mean of the exponential lambda distribution is calculated using integration by parts by, say, you are calculating the mean, again the same formula, same way, 0 to infinity x into f of yx, okay, dx. So find the expected value of it. জন ভাই বলেন সমস্যা।
ওকে, আমরা কোথায় আছি? সরি, একটা অফিসিয়াল ফোন তো। আপনারা বের করতে পেরেছেন এটার মিন? কত হলো এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ এক্স এর মান? কেউ বের করেছেন? কথা বলেন। দেখেন, দিস ইজ এ ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশন। ওকে, দিস ইজ এ ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশন। কাজেই এখানে ল্যামডা আছে, ল্যামডাটা কনস্ট্যান্ট, ইট উইল কাম beyond the integration sign. So it is actually x e to the power lambda x. আপনারা জানেন এটা একটা x, এটা একটা x, কাজে এই দুটো র্যান্ডম ভেরিয়েবল। কাজে দিস ইজ uv dx। ওকে, আপনারা জানেন যে uv dx মানে ইন্টিগ্রেশন কেমন করে করতে হয়। সো দ্যাট ইজ দ্য রুল। এন্ড দেন 0 টু ইনফিনিটি বসিয়ে দিলে আপনারা এটা 1 বাই ল্যামডা পাবেন। কাজেই দ্য মিন অফ এক্সপোনেনশিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন ইজ 1 বাই ল্যামডা। ওকে, কেউ ট্রাই করেননি নাকি? Okay, next is variance, the same way that you have to find the expected value of x square, and then the formula x root of x square minus expected value of x whole square. So when you integrate 0 to infinity x square f of x dx, it is actually এখানে একটা dx হবে, হ্যাঁ, এটা টাইপিং মিস্টেক হয়েছে। তো expected x square আমরা পেলাম যে এটা হচ্ছে 2 by lambda square. So when you put this value of expected value of x square and expected value of x, we get the variance of x is 1 by lambda square. Okay, so that is আমরা সব সময় সিম্পল মডেলের জন্য আমরা তার মিন এন্ড ভেরিয়েন্স বের করতে পারি, যে সেটা একই প্রসিডিউর। ওকে, যে x into fx dx, আর এখানে হচ্ছে x value of x square minus expected value of x এর হোল স্কয়ার। এটা এখানে টাইপিং মিস্টেক আছে, এটা হোল স্কয়ার লেখা উচিত ছিল, এখানে একটা dx মিসিং। কাজেই এটা হলো যে আপনারা কি করে এক্সপোনেনশিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের মিন এন্ড ভেরিয়েন্স বের করতে পারবেন। তো আমরা আসলে তো মোর প্র্যাকটিক্যাল ডেটা ওরিয়েন্টেড আপনাদের ট্রিপলি, কাজেই আমরা এখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখবেন যে ল্যামডার মান দিয়ে দেই। হ্যাঁ, আমরা এই ল্যামডার মান যদি এখানে আমরা বসাই, দেখেন মনে করেন ল্যামডার মান 2, হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? যে আপনার f of x এর ভ্যালু তখন কি হবে দাঁড়ায় দেখছেন, 2 e to the power 2x minus 2x। ওকে, 2 e to the power minus 2x, এটা যদি ল্যামডা মান যদি 1 হয় তাহলে e to the power minus x। ওকে, so this is the easiest distribution, that e to the power x। okay, so then range কিন্তু 0 থেকে infinity, so you can find the mean and variance easily. Even some process will follow that exponential distribution, and based on that you are asked to calculate the exponential distribution of mean of x and variance of x. So you know that the mean of x is 1 by lambda and the variance of x is 1 by lambda squared. So if a numerical problem is given for you, you can write that the mean is 1 by x, 1 by lambda, and variance is 1 by lambda square, and you can put that values directly if you know the value of lambda. Okay, so another thing is I set an assignment for you. So some of you have already submitted that, but I was going through some of the documents. আমরা দেখলাম যে অনেকে সেখানে প্রবলেমগুলা ঠিকঠাক করেনি। হ্যাঁ, কি
কি করেছে, তারা শুধু রেজাল্ট বসিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, তো শুধুমাত্র রেজাল্ট বসালে অ্যাসাইনমেন্ট হবে না, you have to show that workout, okay, so that you know the steps should be shown there, so that it is properly understood that the process is maintained. This is the beginning, so you should do it clearly. Again, the problem should be written first. The given problem should be in the assignment, so that you understand later that what problem you are solving. Okay, again, you don't need to write the name of the instructor. Okay, you don't need to write my name there. Okay, you should write the course number, the course name, okay, and of course your name and your roll number is a must. So more importantly, it should be more clear. Okay, when you scan it, do it properly and show all the steps in that calculation, and you have to write the formulas there too. Okay, so that you later, when you practice it for exam, you understand what the problems you are solving and how you are solving, so that I can give you the best grade for you. Otherwise, if you miss something in the assignment, you will miss some grade points too. So do it properly. I saw some people have done that accurately, but the assignments I checked, some of them are below average. Okay, so you have to show all the steps and try to write carefully, more neat and clean, because you will be given some grades for these assignments, and you know, all sort of things. All are will be marked, so why you will lose something? You should plan to get the best grade, always. So this is all about today's class. Do you have any question? No? No questions? So thank you very much.